Good morning, dear students. So D and F block elements in a 6th class na ivattu continue ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So already ನಾವು last classes ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ D block elements ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ periodic table ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ electronic configurations ಏನು, ಅದರ properties ಏನು, so ಅದರಲ್ಲಿ special properties like formation of color, formation of complex compounds, formation of alloys, formation of interstitial compounds, magnetic property, so ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ KMnO4. potassium permanganate KMnO4. potassium permanganate KMnO4. So actually manganese forms two important compounds of potassium, that is potassium manganate and potassium permanganate. What is the difference between manganate to permanganate? Oxidation number. So MnO4 minus, this is what permanganate ion. MnO4 minus, this is called permanganate ion. So its structure will be like this: Mn double bond O, double bond O, double bond O minus. So this is what MnO4 minus, where its oxidation number of manganese here is +7. Permanganate, this is what permanganate ion, which is a dark purple color, and also having tetrahedral structure. Tetrahedral structure. So this is what permanganate. Inidu permanganate. One more is there called manganate. This is first one, and this is second one called MnO4 minus 2. MnO4 minus 2, I am saying. MnO4 minus 2. This is what manganate ion. Manganate ion. So, idra structure bandu, at the center we have manganese surrounded by 4 oxygen atoms with -2 charge. So, that is O minus, double bond O, O minus. So this is what a dark green color. So this manganate ion having a dark green color with a tetrahedral structure. So I am telling you, so two important compounds of manganese will be there. One is potassium permanganate. So this is what KMnO4, potassium permanganate. Ionic formula tagondre MnO4 minus plus K plus. So second one is manganate. This is permanganate and this is manganate. MnO4 minus 2. So I told you already there is a difference between permanganate to manganate, and these two differ by oxidation number. The oxidation number of manganese in permanganate is +7, whereas the oxidation number of manganese in manganate is +6. I am telling once again, I will repeat here. So the main difference between this permanganate to manganate is oxidation number of manganese. So in case of permanganate, the oxidation number of manganese is +7. In case of manganate, the oxidation number of manganese is +6. So this is what the main difference in between this permanganate to manganate.
So we don't have much discussion regarding manganate. We have more discussion regarding permanganate. Between these two, permanganate is more stable. Between permanganate and manganate, permanganate is more stable because of highest oxidation number. So because of that, it is more stable in nature. Okay. So now, so let me discuss the preparation of potassium permanganate, KMnO4 preparation. Preparation of potassium permanganate from pyrolusite ore. Pyrolusite ore. Already last class ಅಲ್ಲಿ potassium dichromate preparation from chromite ore, IT FeCr2O4 chromite ore ತಗೊಂಡು potassium dichromate prepare ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈರೋಲುಸೈಟ್ ಓರ್ ತಗೊಂಡು potassium permanganate ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. What is the composition of pyrolusite ore? That is manganese dioxide. Manganese dioxide. So it consists of two steps. It consists of two steps. Two steps ಇದೆ. So first step ಅಲ್ಲಿ that manganese dioxide, pyrolusite ore, is fused with alcoholic KOH. Is fused with alcoholic KOH. So in presence of oxygen and a oxidizing agent called KMO3, potassium nitrate, is one of the oxidizing agent here. So in presence of this oxidizing agent, so this manganese dioxide fused with alcoholic KOH undergo oxidation. In oxidizing agent balsirodrinda, so this KMO3 can act as oxidizing agent here. It oxidizes manganese dioxide into manganate. MnO2 ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ MnO4. So ಎಂತ manganate ಬರುತ್ತೆ? Potassium manganate K2MnO4. What is the formula of potassium permanganate? KMnO4. What is the formula of potassium manganate? K2MnO4. So here you will be getting K2MnO4 plus 2H2O. So this is what first step. Here you will be getting potassium manganate. Potassium manganate. So the first step in the preparation of potassium permanganate here is the pyrolusite ore, that is manganese dioxide, is fused with alcoholic KOH in presence of oxygen and an oxidizing agent KNO3. That pyrolusite ore is converted into potassium manganate, or else you can say in one line called oxidation of pyrolusite ore into potassium manganate antanu baribodu. Okay, now so second step is, so this is what manganate MnO4 minus 2, where the oxidation number of manganese is plus 6. So this manganate ion MnO4 minus 2, manganate ion undergo disproportionation. Disproportionation, first you see. So the redox reaction in which both reduction and oxidation is taking place by the same element undergo both oxidation as well as reduction. That is what we call as disproportionation. So here also that manganese, where the oxidation number of manganese is plus 6. So it undergo disproportionation, that is both reduction as well as oxidation in presence of acid medium. So it undergo both oxidation as well as reduction. I taken 3 moles of manganate. Among 3 moles, 2 moles undergo oxidation to give permanganate MnO4 minus, where oxidation number of manganese is plus 7. This is what permanganate
permanganate 6 to 7. So this is what oxidation. I taken 3 moles. Out of 3 mole, 1 mole undergo oxidation. 1 mole undergo oxidation and 2 moles undergo oxidation. Still 1 mole is remaining and that undergo reduction to give MnO2 plus H2O. In case of MnO2, oxidation number of manganese is plus 4. ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇರುವಂತ ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಆಯ್ತು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ MnO2 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ disproportionation. So these are the 2 steps which are involved in the preparation of potassium permanganate. So using pyrolusite ore. So here the first step, pyrolusite ore is fused with alcoholic KOH in presence of oxygen and an oxidizing agent to give potassium manganate. In the second step, so that manganate ion undergo disproportionation in acid medium to give permanganate. I repeat. So preparation of potassium permanganate by pyrolusite ore or from pyrolusite ore includes or involves 2 steps. So first step is pyrolusite ore is fused with alcoholic KOH in presence of oxygen and an oxidizing agent KNO3 to give potassium manganate. In the second step, manganate ion undergo disproportionation in acid medium to give permanganate. So first step alli pyrolusite ore is fused with alcoholic KOH in presence of oxygen and an oxidizing agent KNO3 to give potassium manganate. Second step, manganate ion undergo disproportionation in acid medium to give permanganate. So ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಿದೆ. So commercially this potassium permanganate is prepared like this. So pyrolusite ore ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, so this is fused with alcoholic KOH in presence of oxygen and an oxidizing agent KNO3. first step ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ. So first step ಅಲ್ಲಿ pyrolusite ore ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ fused with alcoholic KOH in presence of oxygen and KNO3 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು, potassium manganate, that is MnO4 minus 2. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, manganate ion. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ manganate ion ನ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 7. ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಎಂತ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ manganate is converted into permanganate. Manganate is converted into permanganate. So this is what the preparation of potassium permanganate. So it includes examination ಗೆ 3 marks ಕೇಳಿದಾಗ it consists of 2 steps. First step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, pyrolusite ore is fused with alcoholic KOH in presence of oxygen and an oxidizing agent KNO3 to give potassium manganate. Second step ಅಲ್ಲಿ potassium manganate, that is MnO4 minus 2. This undergo disproportionation in acid medium to give permanganate. So ಬರಿತೀರಲ್ಲ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ, ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. So okay, this is what preparation of potassium permanganate, and next we will discuss about the properties of potassium permanganate. Properties of potassium permanganate.
So the first property here is this potassium permanganate is so it decomposes at 513 Kelvin. So this KMnO4 potassium permanganate, if you heat this potassium permanganate at 513 Kelvin, if you heat this potassium permanganate at 513 Kelvin, it decomposes, it loses its property, it divides into potassium manganate. This is KMnO4, potassium permanganate. This is K2MnO4, potassium manganate, and manganese dioxide and oxygen. When potassium permanganate is heated at 513 Kelvin, it decomposes, it splits into potassium manganate and manganese dioxide and oxygen. So name the gas liberated when potassium permanganate is heated at 513 Kelvin. So name the gas liberated when potassium permanganate is heated at 513 Kelvin. Oxygen gas is liberated. Dioxygen gas is liberated when potassium permanganate is heated at 513 Kelvin. So next property here is the oxidizing property. So this KMnO4 can act as a strong oxidizing agent. So ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇರೆಯವದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ. ಏನು ನೀವು ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ MnO4 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ Mn+2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Mn+2. It undergo reduction. So ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ +7 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? +2. So it gains 5 electrons. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? So 5 electrons ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು it undergo reduction, but other substance undergo oxidation. Hence this potassium permanganate can act as an oxidizing agent. It oxidizes others but itself undergo reduction. Acid medium ನಲ್ಲಿ ಈ reduction half ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? So 1 manganese balance ಆಗಿದೆ. 4 oxygens ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So write 4H2O. 4 2s are 8 plus 8H plus. So now manganese balance, 4 oxygen balance, 8 hydrogen balance. So now electrons is gain agide 5 electrons are gained. So ನೋಡಿ ಇದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. 5 is a odd number. So you convert this odd into even. So ಈ 5 electrons ಏನು gain ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈವನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ 2. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈವನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಡ್ 5 electron into even. So by multiplying by number 2. So if you multiply this equation by 2, it becomes 2MnO4 minus plus 16H plus 10 electrons gives, so 2Mn plus 2 plus 8H2O. So ಇಲ್ಲಿ 10 electrons gain ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 electrons gain ಆಗಿದೆ. Just I multiplied this equation by 2, so to make even number of electrons, that's all. Okay, so this is what a reduction half is. ಏನಪ್ಪ ಇದು reduction half, but it acts as a oxidizing agent. It oxidizes others but itself undergo reduction. So ಯಾವ್ದಾವುದನ್ನ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. It oxidizes ferrous into ferric. Ferrous ಅಂದ್ರೆ +2, ferric ಅಂದ್ರೆ +3. It oxidizes ferrous into ferric. 1 electron is lost. So next is it oxidizes oxalate, C2O4 minus 2.
oxalate, oxalic acid, C2O4 minus 2, oxalate into carbon dioxide, oxalate into carbon dioxide plus 2 electrons are lost, and also it oxidizes sulfide into sulfur, and it oxidizes iodide into iodine. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? Potassium permanganate in acid medium can act as oxidizing agent. It oxidizes ferrous into ferric, oxalate into carbon dioxide, sulfide into sulfur, iodide into iodine. Similarly, sulfite SO3 minus 2, sulfite into sulfate, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಒನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಸಲ್ಫೈಡ್ SO3 minus 2. ಸೊ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ? ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ H2O here. 1 H2O ಇಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು? 2H plus 2 electrons. Similarly, nitrite NO2 minus 8, nitrite 8 into 8, nitrate called NO3 minus. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 2 oxygen 3 oxygen. To make it balance I am writing 1 H2O, 2 plus 1 3, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 3 plus 1 4 ಅಲ್ವಾ? So 2H plus 1 plus 2 electrons. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಫ್, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್. ಗೇನ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. To make it 5, I am multiplying this equation by 5. So ಇಲ್ಲಿ 2 electrons loss ಆಗಿದೆ. To make it 10, I am multiplying by, ಇದು 10 ಆದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು, 5 electrons ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 electrons ಇದೆ, multiply by 5. So this is also multiply by 5. So this is also multiply by 5. So this is also multiply by 5. ಸೊ ಇವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5 ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 5Fe plus 2, ಇದು 5Fe plus 3, 5 electron, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 5C2O4 minus 2 gives, ಇದು 2 into 5 is 10CO2 plus 10 electrons, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 5 ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5S minus 2 gives 5 sulfur plus ಏನು 10 electrons, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 5s 10I minus gives 5I2 plus 10 electrons. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5SO3 minus 2 plus 5H2O plus gives 5SO4 minus 2 plus 10H plus 10 electrons. Similarly, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5NO2 minus plus 5H2O gives 5NO3 minus plus 10H plus 10 electrons. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 5 ಅಥವಾ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ 1 by 1 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್
ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ MnO4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5Fe plus 2 plus 8H plus 5 electrons cancelled gives Mn plus 2 plus 5Fe plus 3 plus 4H2O. First equation. Second equation ತಗೊಳ್ಳಿ. Second one ಯಾವ್ದಿದಲ್ವಾ? Second one oxalate. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? 10 electrons. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 2MnO4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5C2O4 ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 16H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓಕೆ 16H ಪ್ಲಸ್ gives ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2Mn plus 2 plus 10CO2 plus 8H2O ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 2MnO4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ so third equation is bರ್ತದೆ 5s minus 2 plus 16H plus gives 2Mn plus 2 plus 5s plus 8H2O. ಈಗ fourth equation ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ fourth equation? 2MnO4 minus plus 10I minus plus 16H plus gives fourth equation 2Mn plus 2 plus 5I2 plus 8H2O. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2MnO4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5SO3 ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8H ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. 16H ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10H ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 6H ಪ್ಲಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಿವ್ಸ್ 2Mn plus 2 plus 5SO4 minus 2 plus ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ 8H2O ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 5H2O ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? 3H2O. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. So 2MnO4 minus plus 5NO2 minus plus 8H plus ಇದಲ್ಲ 16H plus ಇಲ್ಲಿಂದ 10H plus ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? 6H plus gives 2Mn plus 2 plus 5NO3 minus ಇಲ್ಲಿ 8H2O, ಇಲ್ಲಿ 5H2O ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? 3H2O. So these are the 6 important reactions which are included in the oxidizing property of potassium permanganate in acid medium. Remember, potassium permanganate can act as a powerful oxidizing agent in acid medium. It can oxidize ferrous into ferric, carbon oxalate into carbon dioxide, sulfide into sulfur, iodide into iodine, similarly sulfite into sulfate and nitrite into nitrate.
ಸೊ ದೀಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ 6 equations. I told you the preparation and properties of potassium permanganate in this class. So in case of preparation of potassium permanganate from pyrolusite ore, it includes two steps. In the first step, pyrolusite ore is fused with alcoholic KOH in presence of an oxidizing agent potassium nitrate KNO3 to give potassium manganate. In the second step, that potassium manganate undergo disproportionation in acid medium to give manganate ion. So in case of properties of potassium permanganate, the first property is potassium permanganate is thermally unstable. It decomposes at 513 Kelvin to give potassium manganate. And also second property here is oxidizing agent. So potassium permanganate in acid medium can act as a powerful oxidizing agent. It oxidizes ferrous into ferric, oxalate into carbon dioxide, sulfide into sulfur, iodide into iodine, sulfite into sulfate, nitrite into nitrate. So ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೈನ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will be get a 6 important equations of redox reaction. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ potassium permanganate oxidizing agent, it oxidizes others but itself undergo reduction. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಸೊ K2Cr2O7 potassium dichromate and potassium permanganate KMnO4 ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ K2Cr2O7 and KMnO4 ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ K2Cr2O7 and KMnO4 ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ KMnO4 potassium permanganate ಮತ್ತೆ K2Cr2O7 potassium dichromate ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೈ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.